Hi students, welcome to the class. Today we are going to discuss some questions from your chapter Cube and Cube Roots, exercise 4.3. The textbook is Maths is by Pearson. Our first question is, find the cube root of the following numbers. Here we have given a fraction or rational number. You have to find out the cube root of this. Cube root of 1331 divided by 2744. For this, what you will do? You first do the cube root of numerator and then find the cube root of denominator and you substitute. Okay, here the numerator is 1331. You know it is 11 cube. So you divide this by 11 and again you will get 121 and divide this again by 11. You will get 11 and again by 11. You got as 1331 as 11 into 11 into 11 into 311. So 11 cube. Now take the denominator. It is 2744. So when this is an even number, so you divide this by 2. You will get 1372. Again by 2. You will get 686. Again by 2. You will get 343. This is not an even number. It's odd and also it's a multiple of 7. So you divide this by 7. You will get 49. Again by 7. It's equal to 7. So 2744 equal to 2 cube into 7 cube. That means 14 cube. So our question is find the cube root of this. That means this is equal to cube root of 11 cube by 14 cube. So our answer is 11 by 14. So the cube root of 1331 divided by 2744 equal to 11 by 14. In the same way, here there is one minus sign in front of the numerator or in front of the rational number. You have a minus sign. So when you take the cube root, you take the minus sign outside and find the cube root of 5832 divided by 3375. And you find the cube root of 5832 the normal way, and then to find the cube root of 3375 using prime factorization method. Then you substitute the value, then you will get the answer. So here 5832, it's an even number, so you have to divide this by 2. You will get 2916. Again by 2 you will get 1458. Again it's an even number, so you divide this by 2. You will get 729. And this is not an even number, it's divisible by 3. So you divide, you will get 243. Again it's divisible by 3, so you divide this by 3. You will get 81. 81 and 81 also is a multiple of 3, so you divide this by 3, you will get 27, and in 27 you know it is 3 cube. So again by 3 you will get 9, again by 3 you will get 3, and again by 3 you will get 1. So 5832 is equal to this 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3, and 3 into 3 into. So cube root of 5832 is equal to 2 into 3 into 3. So it's equal to 18. So the cube root of 5832 is equal to 18. Then you find the cube root of 3375. You know the first digit is 5. So ones place digit is 5. So you divide this by 5. You will get 675. And again by 5 you will get 135. And again by 5 you will get 27. And by 3 9. And by 3 3. And by 3 1. So cube root of 3375 is equal to 5 into, take 1 5 from here and 1 3 from here, 5 into 3 is 15. So we got the cube root of 5832 and cube root of 3375. You substitute the value, so this is equal to minus 18 by 15. So these are the cube root of this rational numbers. Question cube root of rational number. Two rational numbers are the cube root. നമുക്കിവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന പോലെ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക,
അതുപോലെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക, സെപ്പറേറ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കാം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. സോ 1331 എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇറ്റ്സ് 11 ക്യൂബാണ്. സോ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ 1331 equal to 11 into 11 into 11, it's 11 cube. So cube root of 1331 equal to 11. Same way എന്ത് ചെയ്യണം, 2744ൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് 14 എന്ന് കിട്ടും. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 1331 by 2744 equal to 11 by 14. സെയിം വേ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ആകെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് എന്താ, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ആ മൈനസ് സൈൻ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് 5832ൻ്റെയും 3375ൻ്റെയും ക്യൂബ് റൂട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 18 കിട്ടി. അതുപോലെ 3375ൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 15 കിട്ടി. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. മൈനസ് നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് ഇട്ടതാണ്. ആ മൈനസ് ഇൻറ്റു 18 by 15. Okay students? Our next question is, the volume of the cube is 8,04,357 cubic centimeter. What will be the length of each side of the cube? Here the volume of the cube is given. What is the formula for volume of a cube? You know, it is a cube means side cube. Side into side into side is the volume of a cube. Our question is, what will be the length of each side of a cube? So you have to find out what? You have to find out the cube root of the volume. Then you will get the side of cube. Here the volume is given as 8,04,357 cubic centimeter. So you find out the cube root. This is divisible by 3. So you have to divide this by 3. You will get 2,68,119. Again by 3. You will get 89,373. This is also divisible by 3. So you divide this by 3. You will get 29,791. But this is not a divisible of 3, 7, 11 like that. So this is a divisible by 31. So you divide this by 31. You will get 961. Again by 31. You will get 31. So 31. Again by 31. You got it as 1. Now you take 3 from here and 31 from here. Therefore the cube root is equal to 3 into 31. It's equal to 93 centimeter. So 93 centimeter is the side of the cube. ക്വസ്റ്റ്യനിലെ വോളിയം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ക്യൂബിൻ്റെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്കറിയാം സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡാണ് വോളിയം. അതായത് സൈഡ് ക്യൂബാണ് അതിൻ്റെ വോളിയം. ഇവിടെ വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ക്യൂബ് റൂട്ട് നിങ്ങൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, 3 into 31 അതായത് 93 ആണ് 8,43,357ൻ്റെ cube root. So side of the cube is equal to 93 centimeter. Okay. Our next question is, there are two cube shaped tanks having the volume 3,43,000 cubic centimeter and 42,875 cubic centimeter. Find the length of side of both tanks. So we have two tanks and the volumes of both tanks are given, and you have to find out the side of both tanks. So you know the volume of a cube equal to side into side into side. Side cube equal to volume. So to get the side, you have to find out the cube root of the given volume. So here the volume of the tank 1 is 3,43,000. So this is 343 is cube of 7. So you divide this by 7, you will get 49,000, and again by 7,000 you will get, and again by 7 you will get 1,000. And 1,000 is actually 1,000 is 10 cube, but you don't, when you do prime factorization, you don't write composite numbers on the left side. So you put only the prime numbers. So you divide this by 5, you will get 200, and again by 5 you will get 40, and again by 5 you will get 8, and 8 again by 2, 4 by 2, 2 by 2, 2, 1. So the cube root of
3,43,000 equal to 7, and here 5, and here 2. So this is equal to 7 into 5 into 3. It's equal to 70 centimeter. So this is the side of the first tank, and the side to get the side of tank 2, you find the cube root of 42,875. So this is the ones place digit is 5. So divide this by 5, you will get 8,575, and again by 5 you will get 1,715, and again by 5 you will get 343. You know 343 7 cube. So you divide this by 7, you will get 49, and divide by 7 you will get 7, and again by 7. So the cube root equal to, take 5 from here and you take 7 from here and you multiply. So the cube root equal to 5 into 7, it's equal to 35 centimeter. So side of the second tank equal to 35 centimeter. So in which tank will occupy more? Here definitely we know this contains more, means the capacity is more in tank 1. Okay students, thank you for watching.